have a single mission: to protect and hand on the planet to the next generation, says François Hollande, the former president of France. But are we doing it? Are we handing over the same fruit that our forefathers gave to us, or is it rotten? Is it not our responsibility to create a better environment for our successors? Let us take a moment and think about it. And how are we going to do it? What role does the government and the non-governmental organizations play here? As social workers, what would be our contribution to the protection and development of the environment? We, the students of Group 7, have tried our very best to get answers for these questions in the following segments. Division 108 ஓட animator, 108 ஓட CA means conservancy inspector. நான் வந்து 108 ஓட animatorன்றது வந்து என்னோட இது என்னன்னா பரப்புரையாளர். அதாவது வீடுதோறும் வந்துட்டு மக்கள்கிட்ட உங்கள் குப்பைகளை தரம் பிரித்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் செக்ரிகேஷன் பண்ணி கொடுங்கன்னு அவேர்னஸ் கொடுத்தாங்க. நாங்கள் எதுக்கு வந்து தூய்மை இந்தியா திட்டம் ஸ்வச் பாரத் ஸ்கீமுக்கு நாங்கள் பரப்புரையாளராக இருக்கோம். இவங்க சென்னை மாநகராட்சியோட கன்சர்வன்சி இன்ஸ்பெக்டராக இருக்குது. இப்போ நாங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் எங்கள் டிவிஷனில் வந்து மொத்தம் 112 ஸ்ட்ரீட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு லேபர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க இந்த மாதிரி பிஓவி எடுத்துக்கிட்டு மார்னிங் 7:30 to 12:30 வரைக்கும் வந்து பிஓவி மூலமா அவங்க ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட்ஸாக கலெக்ட் பண்ணுறாங்க. டோர் டு டோர் போய்ட்டு அவங்க லிஸ்ட் வச்சு கலெக்ட் பண்ணுறது அவங்க கொண்டு வந்து கொடுக்குற குப்பையை வந்து மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பை அப்படின்னு பிரித்து கொடுத்து நாங்கள் அவேர்னஸ். மக்கும் குப்பைன்னா இந்த வெட் வேஸ்ட் எல்லாமே இந்த மக்கக்கூடிய இந்த காய்கறி வேஸ்ட்டு, பழத்தோல், உலர்ந்த பூக்கள் இதெல்லாம் வந்து மக்கும் குப்பை. மக்காத குப்பை வந்து பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட்லாம் வரும். இந்த மக்கும் குப்பையெல்லாம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு இது வந்து எங்கள் டிவிஷனில் உரக்கிடங்கு இந்த இடத்துல கொண்டு வந்து போட்டு இங்கே வந்து ஒரு மிஷின் இருக்குது. அந்த மிஷினில் போட்டு ஒரு 45 days ப்ராசஸில் உரம் தயாரிக்கிறோம். இந்த சொல்யூஷன் வந்து உரம் தயாரிக்கிறோம். அது மாதிரி வந்து மக்காத குப்பை கலெக்ட் பண்ணுறோம். அந்த மக்காத குப்பையை கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எம்ஆர்எஃப்ன்ற இடத்துல சேவ் பண்ணுறோம். அங்கே வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வைப்பது பெயிலிங் சென்டர் போய்ட்டு அதுலேருந்து வர வந்து ரோட் ஸ்ட்ரீட் ரெடி பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறோம். டால்மியா சிமெண்ட் கம்பெனிக்கு கொடுத்துருவோம் அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணுறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட வந்து குப்பையை வந்து பிரித்து கொடுக்கறதுனால என்ன நன்மைகள் அப்படிங்கிறது வந்து மக்கள்கிட்ட கொடுக்கறத விட ஸ்கூல் வைஸ் ஒவ்வொரு அசோசியேஷன் தனியாக, ஸ்கூல் வைஸ் தனியாக, காலேஜ் வைஸ் தனியாக போய்ட்டு நாங்கள் அவேர்னஸ் கொடுக்குறோம். ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் போய்ட்டு இந்த மாதிரி வந்து குப்பையை பிரித்து கொடுக்கறதுனால என்ன நன்மை, இது நீங்கள் வீட்டில் உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி புரிய வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறோம். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கிட்டே போய்ட்டு சொல்கிறோம். காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட குப்பையை பிரிக்கிறத பற்றி மட்டும் சொல்லாமல் ஒரு ஆப்பை பற்றி சொல்கிறோம். சுஜாதா ஆப்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. அந்த ஆப் மூலயமா உங்கள் வீட்டுக்கு டெய்லி காலையில் மார்னிங் வந்து கலெக்ட் பண்ண வராங்க. சப்போஸ் கலெக்ட் பண்ண வரல, உங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ், இந்த ட்ரைனேஜ் ப்ராப்ளம் இருக்கும், ஒரு அனிமல்ஸ் ஏதாவது டேட் இருக்கும், அந்த மாதிரி நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த கம்ப்ளைண்ட்டில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அதை உடனடியாக அவங்க 12 hours கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. அப்படின்னா அந்த ஆப்பை பற்றி நாங்கள் சொல்கிறோம். அது இல்லாமல் எங்களோட இது என்னென்னா ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீட் வைஸ் வந்து சிடிபிடி அதாவது கம்யூனிட்டி டாய்லெட், பப்ளிக் டாய்லெட் அதோட மெயின்டெனன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நாங்கள் இது பண்ணுறோம். ஸோ மெயின் எங்களுக்கு என்னென்னா மக்களை வந்து குப்பைகளை பிரித்து கொடுக்க வைக்கிறதுக்கான ஒரு இதுதான் எங்களோட ஒர்க்கு. செக்ரிகேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த செக்ரிகேஷன் பண்ணி கொடுத்தா என்ன நன்மைகள் அப்படிங்கிறது அதான் செக்ரிகேஷன் பண்ணி வர்றதுலேருந்து இந்த உரம் தயாரிக்கிறது. இப்போ நாங்கள் எங்களோட தூய்மை பணியாளர்கள் போய்ட்டு இப்படிதான் போய்ட்டு கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு நான் எங்களோட இதில் வந்து என்ன கொடுத்தோம்னா அவங்க பிஓ எடுத்து கொண்டு போகும்போது அதில் 6 பின் இருக்கும். 6 பின்னில் வந்து 2 பின் வெட் வேஸ்ட்டுக்கு, 2 பின் ட்ரை வேஸ்ட்டுக்கு, 2 பின் வந்து அதர் வேஸ்டஸ்க்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பின் அதை கொடுக்கும். அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து மாஸ்க்கு, கை க்ளவுஸு, அதுவும் க்ளவுஸஸ் கொடுக்கும். அது இல்லாமல் அவங்களுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் இருக்குது, ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது. 6 months ஒன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஃபுல் செக்கப், பாடி செக்கப்பு அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு. இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க கலெக்ட் பண்ணுறது இந்த விஷயம் மட்டும் இல்லாமல் சென்னை மாநகராட்சி மூலமாக சென்னை தூய்மைக்காக 2.0 அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம முதலமைச்சரோட சொல்லி மாஸ் கிளீனிங் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க. அதாவது 2nd Saturday 4th Saturday இந்த 2 வாரத்தில் வந்து மாஸ் கிளீனிங் நடந்துருக்கு. இது வந்து ஹோல் ஜோன் 8 ஃபுல்லாகவே எல்லா டிவிஷன்லையுமே நடந்துருக்கு. அதில் என்னென்னா முக்கியமாக வந்து பிளேஸஸ் வல்லரபிள் பாயிண்ட்டுன்னு நாங்கள் அதை நோட் பண்ணியிருக்கோம். வல்லரபிள் பாயிண்ட்னா அந்த இடத்துல எப்போவுமே குப்பை அதிகமாக இருக்கும். இங்கே டிவிஷன் 108ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த சிட்டிபாபு ஸ்ட்ரீட் அந்த இடத்துல வந்து எப்போவுமே குப்பை அதிகமாக இருக்கும். புத்தனம்பால் கல்யாண மண்டபம்னு அந்த பீச் டவுனில் இருக்கும். அந்த இடத்துல குப்பை அதிகமாக இருக்கும்.
அந்த இடத்துல குப்பை அதிகமாக கொட்டப்படுற இடம் தான் வந்து ஹாட்ஸ்பாட் வல்லரபிள் பாயிண்ட்னு அது. அந்த வல்லரபிள் பாயிண்ட் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாள். அது இல்லாமல் கெனால் கிளீனிங், கெனால் ஓரத்தில் இருக்க குப்பைகள்லாம் அகற்றுறதுக்கு அதுக்கு மிஷின்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டு எங்களோட லேபர்ஸுங்க அவங்கள வச்சு அந்த கெனால் ஓரத்தில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் அகற்றுறது. அது இல்லாமல் ஒரு வாரம் கோவில் சுற்றி இருக்கிற குப்பை எடுக்கிறது. பார்க், எங்கள் டிவிஷனில் என்னென்ன பார்க்னா ராமநாதன் பார்க் இருக்குது, பிருந்தாவனம் ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு பார்க் இருக்குது, அந்த பார்க்கில் க்ளீன் பண்ணுறது. சத்தியமூர்த்தி சாலையில் ஒரு பார்க் இருக்குது, அந்த பார்க் க்ளீன் பண்ணுறது. ஒரு நாள் பார்க் க்ளீன் பண்ணுறது, ஒரு நாள் வல்லரபல் பாயிண்ட் க்ளீன் பண்ணுறது, ஒரு நாள் கெனால் க்ளீன் பண்ணுறது. ஸோ இது வந்து செகண்ட் சாட்டர்டே ஃபோர்த் சாட்டர்டேங்கும்போது ஒரு மாஸ் க்ளீன் அப்போ இந்த மாதிரி எங்கள் டிவிஷனில் இருக்கிற மெயினான பாயிண்ட் இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது. பஸ் ஸ்டாண்டு, ரயில்வே ஸ்டேஷன், மக்கள் அதிகமாக கூடப்பட்ட இடத்துல எங்கெல்லாம் அதிகமாக குப்பைகள் இருக்கோ அதெல்லாம், அதாவது நம்ம டிவிஷனில் குப்பையே இல்லாத சுத்தமாக இருக்கிறதுக்காக சென்னை மாநகராட்சிமா பல நடவடிக்கைகள் எடுத்துட்டு வராங்க. அதில் இந்த மாஸ் கிளீனிங் மெயினாக இருக்குது. இப்போ வரைக்கும் அந்த மாஸ் கிளீனிங் லாஸ்ட் வீக் கூட நாங்கள் கெனால் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மந்த்து 21 31 வரைக்கும் ஃபுல் மாஸ் கிளீனிங் தான் நடந்துட்டு. டெய்லி வந்து நம்மளுடைய கெனால் இங்கே வந்து இப்போ சேட்பட்டில் இந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற கெனாலை நம்ம ஒரு அது ஓரத்தில் வந்து 100 மீட்டர்ஸ் 150 மீட்டர்ஸ் அந்த ஒரு நாளைக்கு குறிப்பிட்ட அளவு நாங்கள் கெனால் சைடில் இருக்க குப்பைகளை அகற்றிட்டு வரோம். இங்கேருந்து ஒரு டிவிஷனில் வந்து இதே மாதிரி கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ அகற்றப்பட்டதுன்னு நாங்கள் ஜோனுக்கும் அதுக்கு தனியாக கொடுத்துருக்கோம். மெயினாக இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம சென்னையை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ நாங்கள் இது என்ன சொல்ல வரோம்னா, மக்களோட மெயின் இது வந்து உங்களோட குப்பைகளை குறைக்கிறதுக்கான இதுதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். குப்பையை எதுக்காக குறைக்கணும், குப்பையை குறைக்கிறதுனால என்னென்ன பலன் அப்படிங்கிறது மெயினாக எல்லா மக்களோட மனசில் வர வேண்டிய விஷயம். குப்பையை பிரித்து கொடுக்கணும். குப்பையை பிரித்து கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து குப்பையை குறைக்க முடியும். அதனால் வெட் வேஸ்ட் தனியாக, ட்ரை வேஸ்ட் தனியாக பிரித்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட மெயினான கான்செப்ட். ஸோ மக்கள் எல்லாருமே அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான். தேங்க்யூ. Hello everyone, we are here at Tuwakam NGO for our project on contributions of NGOs towards saving environment, and we are here to interview the CEO as well as the founder of Tuwakam, Mr. Krishna Kumar Suresh. We are very happy to see that he is an alumni of our college also. He passed out 4 years back from our college from the same department at the WCB specialization. So we have almost 30 employees working here, and a lot of alumni from our college are working in CD and HR specialization here. So let's take a look around Tuwakam and let's interview sir and get to know more about this NGO and the works and projects towards saving environment. We are the students of Mandra School of Social Work, and we actually have a project on social work and environment. What are the initiatives of NGOs and government towards saving the environment? So we have a few questions to the NGO and to you. Okay. So first one is, what exactly is Tuwakam? What was the reason for naming this as Tuwakam, and what are the actual initiatives and projects behind this? Okay. So Tuwakam is a Tamil name. It's called a beginning. So during 2014, we were college final year students. We are doing engineering in SRM University. So just we are what to say. We are just making this is not good, this is not going well, just blaming others. So what we have done from our end. So that made us to start this organization. So we named as a Tuwakam. Other than waiting for others, let's do something from our end for the society. So we named as a Tuwakam. As I mentioned, we started in the year 2014. So we are working in 3 domains majorly: environment, education and humanity. So in environment, we are doing tree plantation and regular maintenance. Lot of people, they are doing tree plantation, but maintenance is very less. So the number is not a big issue. We can plant a number of trees, but maintenance is the most important part of it. So we are doing that, and we are creating urban forests inside the cities. So cities like Chennai, Coimbatore, Tiruvallur, Tanjavur, some of the major cities in Tamil Nadu, we are creating a dense forest. So that's a major thing we are doing it in environment project. And then we are working in education also, where we are collaborating with the government and corporation schools. We have a self-framed syllabus that can be we are teaching to the children today. We are focused on middle school children, 5th standard to 8th standard. So that's the education initiative. We have a sponsor for success scholarship program. So that scholarship program will be given funded for the underprivileged students, those who can't afford funding for the schools or colleges. So we are helping them for their education from schooling to PG. We are supporting them. Another initiative is humanity. Under the humanity, we are
during disaster times or during COVID or relief works, we are taking care of those kind of works. So apart from that, we have a initiative called Modern Tandora. So we will do street play and mime through that. So like generating awareness to the people. More than working for the community, we need to engage the community for the work, right? That's a normal social worker role, right? So we are doing. These are the major three domains, the works which are working towards. So, sir, how is this NGO different from other NGOs? Because a lot of NGOs for promoting awareness for environment. Okay, so same thing. Every NGOs will work as the same thing. One thing I can mention. So it was started by a young group of people. So most of the organizations, I'm not just. We are working with various people, right? Just came to know a lot of people started the organization in their 40 or 50th age or something like that. But we started this organization during our college final year. You can just see it's below 20 years. Most of us, most of our founding members. I'm one of the founder, and some of my two colleagues are there. So we are all in the same age. At the age of 19, we started this organization. So as you know, India is a very youngest country. In the age, people those who are below 35 years. So our thought process will be different from the other people. More than a process, we are new ideas. A lot of people generating new ideas to work for the community. That's one thing, and we are engaging most number of volunteers in our initiatives. Not only people those who are working in the organization, we are engaging the lot of outside volunteers, like lot of school students, college students. They are taking part in our initiatives. Other than their academic professional ways, there are a lot of weekend activities are going. The people are continuously they are taking part and in the environment and education initiatives continuously. Sir, so another question is that, do you think who is doing more work towards saving environment? Is it government or NGOs? So we are really happy that you're part of alumni of our college. So coming from engineering background, what made you choose MSW later? Okay, so as I mentioned, 2014 we have started this organization. So while starting, frankly speaking, we don't have any idea what to do, where to go, no idea. Just we want to do something for the society. So after some few years, I came to know about social work. So, okay, whatever it is, we came from engineering background, but we choose this profession as our this passion become our profession. So some of my colleagues or friends just shared there about Meta School of Social Work. I applied and I got the seat and I worked there. So whatever the thing which we are doing for the society, there should be a systematic way. So that can be learned from the social work, right? So as you are a social work student, you will learn more things. You will get more contacts and you will experience more things from the social work sector. That made us to do some of the projects. You can able to see Tokam's works before my MSW and after my MSW. Some systems I can able to change in this organization. Some systematic approach we engaged in the projects. So I can able to see the lot of improvements after my MSW completion to the organization. That made me help a lot of way. So the profession, the experience, as you know, we will go for a lot of internships and observation visits. So a lot of experience I gained from the various organizations. So our sector is not only sitting in four side walls and teaching, listening to the teachers' communication. We are engaged in a lot of NGOs. We will communicate with a lot of people. We will gain knowledge from them. So it made us me help to do a lot of things with that knowledge here to do that. So since you're a social worker now, can I know what is your actual role in this NGO, other than being the founder, one of the founders, being as a social worker? Okay. So our role, majorly what social worker will be in the sector of environment I'm talking. So we work with the government. So we, the government have, they have various ideas or various plan to implement. But we can share our experience with them. We can share the difficulties, on-field difficulties with the government agencies. We can share our past experience with the government, and we can something we can do with it. So majorly the projects which we are working with the government is sustainable projects, like not only planting trees, maintaining and creating a forest that will impact the enhance the biodiversity and other things. So we what to say, some of the models can be implemented through this project. Some of the research works can be done. So that and all can be done from the social work perspective, and we can able to what to say, communicate in a proper way to do this kind of things in the government sector. So if you are going to meet an secretary like an IAS officer, so initially you will say like I'm from this NGO.
So second question, what they will ask me is, you're from which profession? What is your degree? What you have done? So after telling I completed MSW from Madras School of Social Work, oh, okay, from the Egmore Madras School of Social Work, then the conversation will be totally different. Their perspective will be totally changed, and they will understand, okay, we know the field knowledge, we have the experience to execute projects. Some of the things can be done through that. Okay, sir. So lastly, we want to ask you that what is the message you want to give to society and as well as to the social workers like us? We just started our journey as a social worker. So what message you want to give us regarding saving the environment also? Okay, not as a message, like friendly communication. So whatever it is, we came into this profession. We want to make a change. Before waiting for a change, let's be the change we wish to see. Other than okay, you just don't throw the paper in the streets, throw the paper in the dustbin. That should be come from us in first of us. Then only we can initiate to the other people. It's a very basic thing. As a social worker, first we need to follow certain things. So if you are driving a bike, means we should wear the helmet. Other than wear the helmet, we can do awareness. We can do a lot of things. So what we can done from our side that make impact to society. So tomorrow you are going to place in some of the organization. You are going to be in the lead role. The people will follow your way, right? So from the basic time management and other things, you can be a role model for the people, those who are working for the society. As of now, we have very small percentage of social workers in our country comparative to the Western countries. We have very, very small percentage. So people are thinking this profession is a like social work is a profession. Yes, that itself people are not able to think. They are thinking in olden way, like they will wear a pajama and Yes, sir. They think it's that's a not social it's not service. yes, it's not a social service exactly. We are doing social work. Lot of scope in that. We are engaging a lot of corporate partners with us. So we have future in our hands. Or like whatever government thinking, we are able to implement it. We are a non-government organization. Whatever government can't do, also we can do. So that's a major thing. As a social worker, we can do tremendous work. So our vision should be more focused and helping the people. Thank you, sir. Thank you so much.